nirvishesha shanyavadi pasyatya desatarini Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare Jai Sri Prabhupada Ki. Guru Maharaj, this conference we will record and then distribute between the different devotees who are interested in this topic. Yes, that's fine. I think already recording is ongoing, right? So, how would you like to proceed? I should speak something, or you have some, either you or other devotees have some specific questions. How do you want us to do this? I think, Guru Maharaj, you can explain through the Shastra how we can develop our consciousness in this situation and what the Prabhupada wants from us. Yes. And then I think some devotee will have some question. Okay. Yes. And and when we start, I think we can explain why the Prabhupada wants to develop agricultural community, why this is important, and why this way for surviving spiritually and materially. Because now we have so many difficulties, different devotees don't know what to do in this situation. So many devotees and ordinary people go to the Europe, but maybe through some time we can see also bad situation in there. Yes. I little translate in Russian, Guru Maharaj. Yes, yes. Дорогие преданные, Гуру Махарадж спросил, как лучше проводить конференцию, есть ли какие-то специальные вопросы, которые можно сейчас задать, либо он объяснит. Я попросил, чтобы Гуру Махарадж нам дал определенное объяснение и понимание данной ситуации через призму шастр и мнение Шрилы Прабхупады, для того, чтобы мы понимали, как нам действовать согласно с авторитетами шастры и гуру. Ну, если появятся вопросы у нас, они появятся, то мы можем их потом задать. Okay. So, first of all, I would like to express and acknowledge that the situation where you are now in Ukraine is not at all an easy situation for you, but that is also part, as we know from the philosophy of Krishna consciousness, that is part, very much part of the material world in which we are living. Да. Гуру Махарадж говорит, что данная ситуация, в которой мы находимся здесь, в материальном мире, вот, особенно в Украине, это для материального мира естественно, что будут проблемы. In the Shastra we hear, I'm sure many of you have read it or heard it, padam padam yad padam natesham. Padam padam yad padam. Vipad means danger, and padam means at every step. At every step in this material world, there are so many dangers. И Шастра говорит, что на каждом шагу нас подстерегают опасности. Падам это на каждом шагу.
And bipad means dangerous conditions. We know basic teaching of Bhagavad Gita, how this material world is dukkhalayam shasvatam. It is a place of danger and a place of misery. Yes. Бхагавад-гита нам говорит, что это место страданий и временное место. And we see in the Shastra how in the history, in our devotee history, in our Vedic history, many great devotees were put into great difficulties as well. И мы из шастры знаем, что из истории у преданных, великих преданных, что очень многие из них были в очень-очень опасных ситуациях. So it means that actually we should not be surprised that there are such kind of calamities and difficulties in the world. However, a devotee, by knowledge of Krishna consciousness, is able to face or deal with these difficulties in the proper manner. И мы должны в данном случае понимать, что несмотря на то, что всякие трудности возникают и всякие проблемы возникают, преданные могут смотреть на них правильным образом и преодолевать. We cannot make the problems of the material world disappear, because the material world is a place of problem, but we can learn how to deal with these problems to the best way possible. Yeah. И поскольку этот материальный мир это само по себе место проблем, и мы не можем их окончательно все решить, но мы можем знать, как нам действовать наилучшим образом в этих ситуациях. Yes. So, of course, in our Vedic literatures, Srila Prabhupada has given some very clear guidelines, some clear instructions, how we can best develop simultaneously our spiritual life and our material life. Hare Krishna. I think Yamuna Prabhu. Yes, internet disruption. I can translate. Please, yes. I can repeat it if you like. 1 second. The last thought, please. Yes. So I was mentioning how Srila Prabhupada has given us. Yes. I got it. Got it. So Шрила Прабхупада дал нам четкие, понятные инструкции, как совместить нашу материальную и духовную жизнь и правильным образом. Yes. So this means that actually our Vedic culture, the teachings, Vedic teachings, give us a full and clear understanding of what are our spiritual responsibilities as well as our material responsibilities. Ведическое знание совершенным образом дает понимание, какие у нас есть обязанности материальные и духовные. Yes. And of course, on
so many occasions, Srila Prabhupada has pointed out how Vedic culture is primarily an agrarian-based culture. И множество раз Шрила Прабхупада делает акценты на том, что ведическое знание это это agricultural, в смысле сельхоз, в общем. Yeah. В общем, это как бы... Да, ведическая культура — это сельскохозяйственная. Да, agriculture. We come back, Guru Maharaj, because it's confirmed this world, it's so miserable problem. Yes. So, very, very important for us, for all of us, for all the devotees, and for, the whole movement that Prabhupada has established, very, very important for us to understand what agrarian culture means. И Гуру Махарадж несколько раз сказал, что очень важно, и по мнению и Шрилы Прабхупады также, что понять, что означает собой аграрная культура, ведическая аграрная культура. We as devotees, all of us, we have this very great challenge to do two things simultaneously. I will explain. Да, и преданные, они имеют вот этот большой вызов делать эти вещи самодостаточными. Две вещи одновременно, извините, две вещи одновременно. Our first challenge is to actually preach это проповедовать. This message of Krishna consciousness. Our first challenge is to spread this knowledge and this information of what we call the Vedic culture, which is primarily agrarian culture. И первый вызов — это проповедовать всем вот эту важность ведической аграрной культуры. And our second challenge И второй вызов is how to actually practically live this philosophy, how to practically demonstrate on a day-to-day basis this philosophy of agrarian culture. И второе — это каким образом практически жить и применять эту философию на практике. And to this day, isn't it 1966, when Srila Prabhupada established our society, now over 50 years, this has been our challenge, how to successfully deal with these two levels, preaching level and then practical demonstration. And it remains a challenge to this day. И Шрила Прабхупада в 1966 году, еще когда утвердил сознание, основал сознание Кришны, да, и вот уже 50 лет мы имеем вот этот вызов, каким образом нам правильно проповедовать и практиковать то, что мы проповедуем. Yes. And to a large extent, the majority of our devotees have been mainly in the cities around the world, comparatively, and a very small, very small percentage of devotees are able to, we can say, live that philosophy the way it is described in the Shastra and the way Prabhupada wanted us and expected us to live that philosophy. И в той же степени очень большое количество преданных живут
в городах, и очень маленький процент преданных живут так, как объясняет Шастра и как хотел Шрила Прабхупада. There is a balance. There is a balance between these two levels of responsibility, the preaching level and then the living level. There is a balance which up to now, unfortunately, we've not been able to properly balance. И Гуру Махарадж говорит, что мы, к сожалению, сейчас не имеем вот этого баланса между тем, что мы проповедуем, и тем, как мы живем. And although in many countries, including Ukraine, we have some rural communities, some rural development, we have, it is very less developed than what Srila Prabhupada desired and expected. И во многих странах уже что-то есть, какие-то аграрные общинки, какие-то проекты, но это очень-очень маленькой степени того, что хотел и ожидал Шрила Прабхупада. And therefore, of course, it is not at all an easy situation, especially when we find our devotees as they are experiencing in Ukraine. What's happening in Ukraine could happen, practically speaking, anywhere else in the world as well. And it's when we are put in these difficult situations that we have to very seriously consider and think about Prabhupada's instructions. Если вкратце, то если мы увидим эту ситуацию трудную, которая происходит в Украине, это дает нам возможность еще больше задуматься над тем, что хотел, и то, что давал какие наставления Шрила Прабхупада. И такая ситуация, да, вот, и такая ситуация может произойти в любой стране, не только в Украине. And of course, Srila Prabhupada has established the society in such a way that in different countries, we have senior members, senior leaders who are guiding our different communities. И Шрила Прабхупада, вот он хотел, чтобы искренне преданные как бы вели и руководили, давали как бы правильное, старшие преданные давали правильное руководство вот в этом направлении. So definitely devotees in different countries, not only in Ukraine, wherever the devotees may be, we should be making an effort to work very closely with our different representatives of the Krishna consciousness movement. Yeah. И да, вот мне подсказывают сейчас немножко в переводе, что где бы мы ни находились, мы должны вот находить вот это правильное, хорошее руководство от представителей сознания Кришны. And of course, within our society, we have, I think everyone is aware, we have a ministry for agriculture and cow protection. And I believe not very long ago, maybe a few years ago, Kalakanta Prabhu, who was the minister, Kalakanta Prabhu had visited Ukraine. I was there actually when there was some conference and discussion to encourage and promote this aspect of
Srila Prabhupada's mission. И мы имеем департаменты по защите коров и департамент агрокультур, да, как и agricultural department, который возглавлял Калакантха Прабху. Он приезжал в Украину, и там была у нас конференция, где объяснялась важность этой миссии. Yes. So we have, I think many devotees know that we have here in India a ministry that is especially promoting this whole lifestyle, this whole ideology of living in the country, of living close to nature, of producing, growing our own food and caring for cows. This is the basis of the Vedic agrarian culture, which very much needs to be spread much more than up to now. Okay, so long. Sorry, yeah. И вот эти вот департаменты, они должны всяческим образом пропагандировать вот этот образ жизни, выращивания чистой еды, защиты коров и проповеди правильного образа жизни в соответствии с этой ведической культурой. Yes. Just a few days ago, несколько дней назад I received the newsletter. I receive every month a newsletter from an organization called GEN, Global Eco Network. Да, и Гуру Махарадж несколько дней назад получил письмо от вот этой организации «Глобальная сеть глобальной экосистемы», сеть глобальных экосистем. Global Eco Network, GEN, they call GEN, has been, it's not a devotee organization, but it's an organization of people who are very convinced that eco-village life is most important. Это не преданные, но эти люди очень убеждены, что вот эти эко-деревни — это наиболее важный аспект жизни человека. Yes, and therefore, since many decades, I think since over 50 years now, it is not recent, since 50 years they are promoting this ideology of simple life on the land, growing our own food and living a more simple life. Это уже на протяжении 50 лет они продвигают вот этот простой образ жизни, выращивание своих продуктов питания чистых. Yes. So that means that people, even people who are not devotees, many of them are understanding the importance of rural life, of simple life. Yeah. Да, и вот мы можем видеть, что даже непреданные уже понимают важность вот этой простой жизни на земле. Yes. Rural means country life. Ну, жизнь в селах, rural, да, это переводится. Yeah. And деревня. Сельская жизнь. Those who have read the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, the last 5 chapters, chapter 11 to 15. И вот 7-я песня,
с 11 по 12. Yeah. In those Последний chapters, глав это 7 песни, с yes. 11 по 15. In those chapters, Srila Prabhupada speaks. Actually, those chapters are describing. It is Narada Muni describing about Varnashrama life. И там Шрила Прабхупада объясняет, как Нарада Муни говорил о важности варнашрама лайф, устройства варнашрамы, жизни по варнашраму. And in one of those purports, in one of the И один из purports, комментариев Srila Prabhupada explains that actually the majority of our householders, they should be making a living through agriculture. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, что в основном хозяева должны заниматься сельским хозяйством. Yes. Большей частью своей жизни, да. I don't have the exact quote here, but it is very clearly explained by Srila Prabhupada. When we understand that the natural economics are very important, especially for householders. The natural economics, the best way to make a living, the best way to meet our material needs is through agriculture. И Шрила Прабхупада говорит, что естественная экономика очень важна для домохозяев, и вся эта экономика, она базируется на сельском хозяйстве. Yes. Yes. I think this is in the chapter entitled Ideal Family Life. И это на самом деле идеальная семейная жизнь. Yes. В главе, которая называется «Идеальная семейная жизнь», вот это написано. Yes. Okay, I found one reference. This is chapter 14 of Canto 7. Это 14 главе 7 песни Гуру Махарадж нашел. Текст номер 10. 10 текст. Может каждый себе записать, потом почитать отдельно. I'll just read one small section here. Гуру Махарадж прочитает немножко. Yes. As far as economic development, the responsibility for this should be entrusted mainly to Vaishyas and Grihastas. И говорится, что в основном экономика должна поддерживаться вайшами и грихастхами. Yes. И продвигаться. And further on, Prabhupada explains that this means that the majority of our householders, they should make a living, they should be meeting their material needs by having land and by having cows. И Шрила Прабхупада объясняет, что для того, чтобы домохозяева решали свои материальные проблемы, они должны иметь землю и коров. That has always been, up until maybe 200 years ago, that has been the standard method or the standard process around the world for people to meet their material necessities of life. Еще 100-200 лет назад это в основном было естественной нормой поддерживать себя с помощью земли и коров. So, of course, it is a major challenge today. Это, конечно, сейчас большой вызов на сегодня. Because the leaders around the world
are not very much encouraging this type of living. Потому что лидеры во всем мире, они не поддерживают такой образ жизни. Because we have become more and more industrialized and modernized, we are rejecting and leaving aside this more simple way of living. Потому что сейчас все индустриализируется и модернизируется, и все больше отвергается простой образ жизни. Yeah. So these topics or this subject matter cannot fully and immediately be understood. It takes some time. There's a need for discussion and reflection on these matters. И эта тема, она не быстро может быть понята, не быстро воспринята, но нам нужно ее обсуждать для того, чтобы погружаться, скажем так. Yes, and that is why Srila Prabhupada was, I've mentioned this before, Srila Prabhupada was encouraging our devotees to discuss these matters in a system of what is called Varnashram College. Varnashram College to help us understand these things. И Гуру Махарадж говорит, что Шрила Прабхупада вдохновлял своих учеников, преданных, чтобы как можно больше они касались этих тем и развивали эти темы через Варнашрама колледжи, которые помогут нам. So it means that actually simultaneously we need to practice our Krishna consciousness in terms of spiritual activities, and we also need to come as close as possible to the recommended Vedic way of life. И Шрила Прабхупада объяснял, что мы должны как можно ближе быть с ведическим стилем жизни и практиковать сознание Кришны таким образом, чтобы это было как можно ближе естественному образе жизни, не индустриальному, если так правильно понять. Yes. Actually, as I mentioned before industrialization, practically all the countries around the world, including all of the Eastern European countries, were, I saw this in Ukraine especially, so many farms, so many people having cows, so many people growing their own food. That was the standard. И Гуру Махарадж говорит, что вот еще совершенно в недавние времена, и он это видел на Украине, столько много ферм, и в других странах, и в Европе, что раньше люди были ближе, и они к этой культуре содержали коровы, выживали за счет этого. There are people in America, I think you know this group, they are called the Amish community. Да, вы можете, кто-то слышал, уже знает, что есть в Америке вот эта община Амишей. It is a Christian group, Christian community. Yeah. And it's a Jewish group, Guru Maharaj. No Christian, Jewish. Possibly. They are very much strongly convinced and attached to this more simple lifestyle. И вот эта группа людей, христиан или там иудеев, да, они очень убеждены вот в том, что это самый правильный образ жизни на земле. So, and it is very clear, Srila Prabhupada has already
on many occasions warned us how modern civilization, modern way of life is not a good arrangement, not a good system. Да, Шрила Прабхупада убеждал нас в том, что современный образ жизни, современное устройство общества — это неправильное устройство. Yeah. So, of course, as was mentioned earlier, even among our own devotees, there is difference of understanding, difference of belief, so that makes it difficult. И даже, как мы раньше упоминали, что даже среди преданных есть разные понимания, разные убеждения, Yes. разные взгляды на то, как правильно жить. Yes. So, so this is, I mean, so far, I tried to explain a little bit what is our philosophy in Krishna consciousness, touching on the spiritual side of dharma and the material side of dharma. Dharma has these two sides. Гуру Махарадж говорит, вот, как он и раньше, и сейчас хочет объяснить, что дхарма, она состоит из двух частей: материальная дхарма и духовная дхарма. And as devotees, we should be Как преданные нам следует we should try to understand as deeply, as fully as possible these two levels of dharma. И нам, как преданным, нужно как можно более глубже понять эти два уровня дхармы. Yeah. So this is very general, and of course, I realize that the situation at present in Ukraine is very challenging for our devotees, and therefore devotees have to seriously consider their situation. Ну вот для украинцев эта ситуация, она достаточно серьезная и как раз позволяет задуматься над всем этим делом. Yes. Можно сказать, что Бала подсказывает: нет иного пути, нет иного пути. There are no another way, no another way. There are no another way, no. I've heard that somewhere. Kalo nasyeva 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 ugati anata. Yeah. So, having said this, I think our devotees all over the world, of course, are very much concerned about all of you in Ukraine. We know it's not at all easy. Да, и Гуру Махарадж говорит, что сейчас преданные во всем мире беспокоятся об этой ситуации, которая у нас происходит. And in different ways, I think devotees are offering some different types of help or assistance. И многие преданные пытаются помогать или содействовать как-то. Yes. But ultimately, both individually, as individuals, and as groups of individuals or as communities, we need to take on a responsibility and do the best that we can under the present situation. И Гуру Махарадж говорит, что мы должны
как можно более ответственно, и имеется в виду каждый сам по себе индивидуально и группово, как общество, решать эти проблемы, подходить к этой ситуации более серьезно. Srila Prabhupada would sometimes say that all of us here in the material world, we have to make the best use of a bad bargain. You understand this? The best use of a bad bargain. Да, Шрила Прабхупада говорил, что мы в этом материальном мире должны, как говорится, получить максимальную выгоду из этой плохой сделки. Такое есть Шрила Прабхупада известное высказывание. Yes. So I definitely want to encourage the devotees to remain when we are in situations of crisis. What is especially important is our understanding of Krishna consciousness, our conviction in the philosophy of Krishna consciousness. Да, и Гуру Махарадж говорит, что он хотел как бы акцент такой сделать, что самое главное в такой ситуации, чтобы была убежденность в практике сознания Кришны. Our philosophy is teaching us. Наша философия учит нас. Lord Krishna is teaching us in the Bhagavad Gita. Кришна учит нас в Бхагавад-гите. Lord Chaitanya Mahaprabhu also in his teachings that ultimately our most important shelter is the holy name, the devotional practice and process which we have received. We need to take more and more shelter of the holy name. That's one thing. И Кришна в Бхагавад-гите, Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья учат нас, что мы должны в эти тяжелые времена искать прибежище в святом имени. Yes. Как можно больше и как можно такой интенсивно. It is, especially when there are difficult situations or when there are calamities happening, we naturally are forced to take more and more shelter of Krishna. И вот особенно вот в эти сложные ситуации мы должны еще больше искать прибежище. И это происходит как бы естественным образом. Yes. Можем предаваться естественным образом. Just like when this pandemic, COVID pandemic started 2 years ago. Это вот подобно вот этой пандемии, которая 2 года назад началась. Immediately, overnight, the whole world was put into crisis. И немедленно весь мир, он оказался в кризисе. Yes. And so many people had to leave the cities, especially here in India, to go back to their villages. И он говорит, очень большое количество людей, особенно в Индии, они начали возвращаться из городов в деревни. Yes. So it is when there are times of crisis, then it helps us to understand certain things that we have not understood before. И говорит, вот эти вот сложные времена подталкивают нас понять то, что мы раньше вообще не понимали. Srila Prabhupada has very clearly explained how modern day society makes us over-dependent on the system that is very fragile and artificial. И Шрила Прабхупада, он объяснял, что вот это вот современное устройство общества, оно как бы искусственно. Yes. The whole modern... Индустриально зависимо, искусственно. И хрупкое. Хрупкое, да? Хрупкое искусственно. Whole modern setup, the whole modern system is making people more and more dependent on a very unpredictable
and unreliable system, isn't it? И вот эта система, она делает все больше и больше людей зависимыми от непредсказуемых событий и последствий. Yes. And therefore we can or should understand the importance of what is being taught in our Vedic culture, the importance of learning to live in a more natural and sustainable manner. И поэтому Гуру Махарадж говорит, что сейчас очень важно понять важность простой жизни, да, которая более предсказуема и стабильна. So we should be doing these two things simultaneously. We should be. Мы должны делать две вещи одновременно. Number one, we should become more serious about our individual Krishna consciousness. И первое, это что мы должны быть более серьезны в своей практике сознания Кришны индивидуально. And secondly, we should try to understand and as much as possible put into practice the instructions given by Prabhupada about the practical way of living recommended in the Vedic culture. И второе, это мы должны понять наставление Шрилы Прабхупады о том, как жить в соответствии с ведической системой. Yes. So this is always a challenge, actually, in the material world, how to balance our spiritual duties, spiritual responsibilities, and how to manage our material duties or material responsibilities. Это вот такой вызов, как нам найти вот этот баланс между материальным и духовным. Yes, and Srila Prabhupada, in his books and our whole Vedic culture, are giving us very clear guidance how to address these two levels of responsibility. И Шрила Прабхупад в своих книгах дает нам гайденс, вот это вот руководство, как это практиковать, подойти к этому, да, и практиковать. Yeah. So possibly we could take, if there are any questions by devotees who are attending, if anyone would like maybe to comment, to say something, or to ask some question, we can do that possibly. Гуру Махарадж говорит, может быть, кто-то хочет прокомментировать или задать какие-то вопросы по сказанному. Дарука Прабhu, да, ты руку поднимаешь? У меня вопрос по образованию. Вот, плана. Должна ли измениться образовательная система сейчас существующая, там, вайшнавская и общая, чтобы мир изменился вот как раз вот в этом направлении? Или все спонтанно должно произойти? Okay. Guru Maharaj, Daruka Prabhu asked, must be changed the system, educational system of our philosophy, or this system must be changed naturally through this spontaneously through these events? Whether we should change our system of education means? Yeah. Okay, now we have some person near me who is a teacher in the Vedic academy in Ukraine. Yes. He can translate this. He can explain this because it's his topic.
Bolo, bolo, bolo. So, the Ruka Prabhu asked, the Ruka Prabhu asked, is there should be some changes in our educational system or some changes in the world educational system that will help to make these changes in the society, or these changes in the society should came just spontaneously all of a sudden just by some, or we should help with our educational system and we should do something. Okay. Yes, good question. The devotees who have this Vedic knowledge, devotees who have knowledge about Vedic education, should introduce as much as possible, as extensively as possible, the Vedic education, which naturally, automatically, in course of time, will help to change society. Махарадж говорит, что те преданные, которые обладают ведическим образованием, обладают этим ведическим знанием, они должны распознать его насколько широко, насколько это возможно. И тогда со временем ситуация в мире будет меняться. То есть они должны передавать это ведическое знание дальше. Это знание тогда будет дальше менять сердца людей и саму ситуацию. And Srila Prabhupada, he spoke about two levels of education. Two levels of Vedic education. И Шрила Прабхупада говорит об двух уровнях образования, двух уровнях ведического образования. The first and standard system of education that we find in the Vedic culture, as we all know, is Gurukula. И первая система ведического образования, стандартная система, которую мы находим в ведической культуре, это Гурукула. The Vedic system of Gurukula is actually meant to be the standard of education all over the world. И ведическая система образования в рамках Гурукулы должна в итоге стать стандартом во всем мире. It may not be possible immediately to introduce this system in all the countries of the world. И понятно, что в одно мгновение это будет невозможно представить эту систему всем странам мира, всем странам по всему миру. But definitely, wherever it is possible, that system of education should be given priority, should be the ideal system to introduce. Но там, где это возможно, эта система образования должна быть в приоритете, и на нее нужно сделать ставку и акцент, чтобы она стала эталоном для образования. Yes. Of course, we have very few devotees who are qualified to teach that system of education. И фактом также является то, что у нас вообще, буквально несколько преданных, которые реально квалифицированы обучать в рамках этой системы образования. Therefore, Srila Prabhupada introduced a second system of education that he called Varnashrama College. И поэтому Шрила Прабхупада представил вторую систему образования, которая называется колледж Варнашрама. The Varnashrama College, and there are so many wonderful references and instructions given by Srila Prabhupada. Varnashram College is to train our older devotees in the concepts and principles of Vedic culture. И вот эта система, и вот этот ведический колледж Варнашрама, о котором говорил Шрила Прабхупада, он предназначен для того, чтобы обучать наших взрослых, преданных тому, каким образом практически воплотить эту ведическую культуру прямо в своей жизни постепенно. Now, I will make a statement here that may be considered a little controversial.
Я сейчас сделаю утверждение, которое будет звучать немного противоречиво. And the statement is that Srila Prabhupada introduced Vedic system of education by explaining about Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, these different levels, primarily for Brahmanas. И Шрила Прабхупада представил свою систему образования, в частности, там Бхакти Шастра, Бхакти Веданта, Бхакти Сарвабхаума и так далее, изучение Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, и она предназначена в основном для браманов. From the very beginning, Srila Prabhupada, from the very beginning of establishing his movement, he started to encourage devotees to take up these courses so that they can become brahmanas, qualified brahmanas. И с самого начала Шрила Прабхупада ввел это обучение и вот эту систему образования, вдохновлял преданных изучать эти произведения для того, чтобы появились браманы, прослойка браманов. Because in those early days, Srila Prabhupada's vision at that time was that we will mainly concentrate on making brahmanas. Потому что в те времена видение Шрилы Прабхупады было таким образом, что он хотел в первую очередь и главным образом сосредоточиться на том, чтобы появились браманы. However, within a few years, Srila Prabhupada explained that actually, in addition to training brahmanas, we also must train and introduce Kshatriya culture, Vaishya culture, and Shudra culture. Но со временем он начал говорить, что в дополнение к браманической культуре необходимо также вводить образование для того, чтобы появлялись квалифицированные кшатрии, вайши и шудры. So the controversial statement that I'm making is that Prabhupada has only given us the curriculum for making brahmanas. He did not give us the curriculum for Kshatriyas and Vaishyas, although he gave us the necessary knowledge and instruction to do that, but he did not give us the detailed curriculum as he did for making brahmanas. И вот это мое, так сказать, вот это смелое утверждение в том, что Шрила Прабхупада, он хотя дал нам направление, но он не объяснил в деталях, он не дал нам деталей того, каким образом нам необходимо вводить систему образования для кшатриев и вайши, то есть как она должна выглядеть и так далее, так как он сделал это для браманов. And therefore, unfortunately, because very few of our devotees have taken up the instruction given by Prabhupada to start Varnashram college, so practically none of our devotees within our society understand the need and the importance and the value of Varnashram college. И так как лишь немногие преданные подхватили вот эту идею, которую Шрила Прабхупада озвучил в рамках того, чтобы появлялись в Варнашрама колледжи, то и мало кто подхватил эту идею, мало кто ее продвигает, поэтому практически никто не понимает важности вот самой этой концепции колледжа Варнашрама. It is without any shadow of a doubt. It is very, very clear that Srila Prabhupada wanted the present and future generation to develop Vedic curriculum for Kshatriyas, Vedic curriculum for Vaishyas, and also Vedic curriculum for the rest of the population who are Shudras. То есть нет ни тени сомнения в том, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы организовали определенное обучение и образование кшатриев, ведических кшатриев, ведических вайшев и также ведических шудр, чтобы мы помогали людям подниматься на этот уровень. Yes, Srila Prabhupada actually made many, many statements supporting what I have just tried to explain.
И Шрила Прабхупада на самом деле делал очень много утверждений, которые подтверждают ту мысль, которую я сейчас пытаюсь донести. One of those instructions I will share with you right now. Одно из этих наставлений я сейчас с вами поделюсь. Srila Prabhupada said, one of the purposes of our Krishna consciousness movement is to bring about a, how did he use that word? Prabhupada basically explained, now that word is slipping my mind. More or less, it means to bring about, yeah, I just got the word. To bring an overhaul, to overhaul. You know what the word overhaul means? Overhaul. Overhaul means a complete change. Oh, yeah. Yeah. So Prabhupada said, one of the purposes of our Krishna consciousness movement is to bring a complete overhauling of society and to revert. To revert means to come back to the Vedic system of Varna and Ashrama. Very important. Одно из утверждений Шрила Прабхупады очень важно. Он говорил, что наша цель сознания Кришны — это полностью перевернуть мир. То есть полностью изменить мир и вернуть его назад к системе Варна-ашрама, то есть варны и ашрам, полностью вернуть его назад. So many statements, not only made by Srila Prabhupada, but by our previous acharyas, beginning from Srila Bhakti Thakur, telling the same thing. И есть множество утверждений не только Шрилы Прабхупады, но и предыдущих ачарьев, начиная с Бхактивинода Thakura, когда они говорят то же самое. Srila Bhakti Thakur, for example, says, those who are actually living or practicing or following the system of Varna and Ashram, for them, their practice of Krishna consciousness, their advancement in Krishna consciousness is easier. Шрила Бхактивинода Thakura, в частности, говорит, что для тех, кто практикует Варна-ашраму дхарму, их прогресс в сознании Кришны проходит гораздо проще. Yes, Srila Prabhupada has made the following statement that in order for us to actually become Vaishnavas, this system of Varnasrama is the ideal social system, is the ideal lifestyle to help us become Vaishnavas. Шрила Прабхупада говорит, что для того, чтобы нам стать вайшнавом, нам нужна вот эта идеальная социальная система или идеальная социальная структура, которая и представляет из себя варнашаму. Она помогает нам стать идеальным вайшнавом. So, coming back to education, because that's a question. Возвращаемся к образованию, потому что об этом был вопрос. It means that actually, unless our own devotees become educated about what are the Vedic norms, what are the Varna and Ashrama norms, as instructed by Srila Prabhupada, as supported in the Shastra, it means we cannot be effective in changing society. То есть, возвращаясь к вопросу, ответ таков, что до того момента, пока наши преданные не поймут сами, что представляет из себя сама ведическая культура, то есть каковы ее стандарты, каковы ее нормы, пока мы сами не поймем, мы не сможем помочь никому, не привнести никакие изменения в этот мир, мы не сможем. То есть поэтому нам нужно самим сначала понять. This is not to minimize, I don't want in any way to minimize the importance of chanting the holy name. Я не хочу никоим образом, так сказать, свести на нет важность повторения святого имени. But there are very, very, very important instructions given by Srila Prabhupada, which are in a small book. I think it's already translated
in Russian language, whereby all of the major instructions given by Prabhupada are in this book called Speaking About Varnasrama. Но вот есть одна небольшая книжечка, которая называется «Разговоры о Варнашаме». Насколько я помню, она уже переведена на русский, Махарадж говорит. Yeah. И там есть очень интересное высказывание Шрилы Прабхупады на этот счет. So therefore, these two levels of education are extremely important, and they are urgently needed in society today. И вот эти два уровня образования, они очень важны, и их нужно немедленно вводить в нашем обществе прямо сейчас. Это очень сильно нуждается. I'm presently actually in Sridham Mayapur, and we are in the process of establishing a Varnashram college here in Mayapur, where we will be emphasizing three main objectives of this Varnashram college. И вот сейчас мы в Майяпуре начинаем этот проект, пытаемся запустить этот проект колледж Варнашами, и там у нас будет три основные objectives, это направление или что? Goal. Три основные цели у нас там будут. Да. Yeah. So actually we started with online Varnashram college about 2 years ago. 2 года назад мы уже начали онлайн Варнашрама колледж. But now we will have on-site actual Varnashram college. Но сейчас у нас появится свой, так сказать, живой Варнашрама колледж. And the three goals are as follows. И три цели таковы. Number one is to introduce our devotees, our adult devotees, and Varnashram college primarily is essentially for men, to train up leaders in society in the concepts and principles of dharma, both spiritual dharma and material dharma. То есть этот колледж в первую очередь предназначен для мужчин, и первая цель обучить мужчин принципам дхармы и воспитать лидеров. То есть в первую очередь предназначено для этого. In the Bhagavad Gita, Srila Prabhupada speaks about these two levels of dharma: material swadharma, which is varnasrama, and spiritual swadharma, which is bhakti, devotional service. В Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит об этих двух видах дхармы. Свадхарма, варнашрама-дхарма – это материальная дхарма, и духовная дхарма, свадхарма – это бхакти. Yeah. So the first objective of our Varnashram college, as desired by Srila Prabhupada, is to train up devotees who will understand these two levels of dharma, and therefore, once they graduate from our Varnashram college, they will be in an ideal position to go anywhere in the world and start Varnashram college in that locality. То есть первая цель в соответствии с желанием Шрилы Прабхупады в том, чтобы появились люди, которые понимают правильно вот этот баланс этой свадхармы, то есть материальной и духовной, и которые смогут с этим пониманием поехать в любое место и открыть там подобное учебное заведение. Yes. And the second objective of Varnashram college is by training such devotees, they will, in addition to starting some Varnasrama college, in addition to starting or establishing Varnasrama college, they will also be equipped to start traditional Gurukul education anywhere in the world. И вторая цель, которую мы ставим перед этим колледжем, в том, чтобы эти личности, помимо того, чтобы они смогли открыть свой Варнашрама колледж, чтобы они могли начать открыть Гурукулу как проект в любом месте мира.
That is the second objective. Это вторая цель. First objective, to train individuals to establish Varnashram College. То есть первая цель это помочь людям получить такое достаточное понимание и образование, чтобы они смогли открыть сами Варнашрама колледж. Second objective or goal, to establish practical Gurukul, traditional Gurukul. Вторая цель это то, чтобы люди смогли реально в жизни воплотить традиционную классическую гурукул, систему образования в рамках гурукула, чтобы они смогли открыть классическую гурукулу. And the third objective is to establish eco-villages or rural communities or villages like Vrindavan village. И третья цель заключается в том, чтобы люди смогли открыть, уже организовывать непосредственно общины, эко-поселения, сельхозобщины и так далее, наподобие Вриндавана. And that means that actually our Varnashram College will be training people to become ideal Brahmana, to become ideal Kshatriya, to become ideal Vaishya, and to become ideal Shudra. И в этом смысл Варнашрама колледжа, то, что он поможет людям, будет помогать людям становиться идеальными браманами, идеальными кшатриями, идеальными вайшями, идеальными шудрами. And those who will be trained as brahmanas, they will study for a longer time. A little less time will be the kshatriyas, less time will be the vaishyas, and the fourth category, those who are not to be trained as Brahmana, Kshatriya, or Vaishya, they will spend less time in the Varnashram college because they will learn or take up some particular trade or skill. И, соответственно, продолжительность образования будет разная. То есть дольше всего будут учиться браманы, чуть меньше кшатри, чуть меньше вайшьи, а еще меньше шудры, потому что они будут обучаться непосредственно каким-то ремеслам и так далее. То есть это самая доступная и быстро обучаемая вещь. And this program is also the same program that is meant to be introduced in America, in the United States. Prabhupada said that you Americans, you American boys and girls, you can give best service to your country. You can serve your country in the best way by introducing Brahminical culture and Kshatriya culture in your country. И, собственно говоря, это то, что хотел Шрила Прабхупада, обращаясь к хиппи, то, что он утверждал также. Он говорил, что вы, молодые ребята и девушки, американцы, вы можете показать всей Америке этот пример идеальной жизни браманов, кшатриев, то есть вот этой культуры. So the Vedic culture is especially, Vedic culture means Vedic education, side by side, hand in hand. Vedic culture, Vedic education, especially meant to train leaders in society. And leaders in society means someone who takes the responsibility of a Brahmana, or someone who takes the responsibility of a Kshatriya, or someone who takes the responsibility of a Vaishya. Natural leaders. То есть ведическая система образования, ведическая культура, они идут рука об руку, их невозможно отделить систему образования от культуры. Поэтому ведическая культура и ведическое образование, они неразделимы. И само ведическое образование в первую очередь предназначено для того, чтобы воспитывать лидеров, чтобы появлялись лидеры, которые будут лидерами в обществе браманов, лидеры, которые будут лидерами в обществе кшатриев, лидеры, которые будут лидерами в обществе вайшьев, которые будут обучать и вести. Just imagine if we had followed Prabhupada's instruction given to us about 50 years ago to introduce, Prabhupada said, introduce immediately in all of our centers Varnashram College. Just imagine if we would have done that 50 years ago. It means we would have so many leaders in these three categories. Просто представьте себе на секундочку, если бы вот это наставление Шрилы Прабхупады о реализации этих Варнашрама колледжей мы бы осуществили немедленно, и они бы уже существовали у нас на протяжении 50 лет.
у нас уже было бы множество лидеров в этих 3 категориях. So those instructions given to us by Srila Prabhupada remain today as a standing order. Standing order means it is still valid, it is still essential that it should be taken up as quickly as possible. И у нас прямо сейчас есть эти живые наставления Шрилы Прабхупады, которые сейчас не менее актуальны, чем прежде. И нам их нужно реализовать как можно быстрее. Yes. So just to summarize very briefly, it means that we as devotees, we as a society have a tremendous responsibility to introduce amongst our own devotees, amongst our own communities, this Vedic system of education, which will address both the spiritual needs of society as well as the material needs of society in the best, most ideal manner. И просто чтобы кратко просуммировать или подвести итог всему сказанному, то вот эта ответственность лежит на нас, как на преданных, для того, чтобы представить всему обществу и в первую очередь в рамках распространить это знание в рамках нашего непосредственно общества о наиболее, так сказать, самом лучшем способе жизни в рамках этих 2 видов дхармы. The world today is in a crisis situation because we don't have qualified leaders. We don't have qualified spiritual leaders. We don't have qualified material leaders, because leaders in a country, what we call in Vedic culture, Rajarshi. Rajarshi means qualified Raja, king, and qualified Rishi. A qualified leader of a country is meant to be materially qualified as a Raja and spiritually qualified as a learned, spiritually enlightened person. И все эти проблемы сейчас в обществе из-за того, что у нас нет квалифицированных лидеров. То есть в ведической культуре лидер назывался Раджа Риши. То есть Раджа — это царь, Риши — это мудрец. То есть эта личность, она была квалифицирована как материально, как царь, и так и духовно, как Риши. So where in the world today, where are the actual qualified leaders, rajas, and where are the qualified spiritual leaders? И где мы сейчас в нашем сейчас обществе можем найти квалифицированных раджа, то есть квалифицированных в материальном отношении лидеров и квалифицированных лидеров в отношении в духовном отношении? Где мы сейчас их можем найти? Had we introduced Gurukula properly, had we introduced Varnashrama College properly, we would have many more qualified individuals, devotees, who would be very, very powerful and potent in influencing the affairs of the world. Если бы мы смогли правильно представить вот эту систему Гурукулы и систему колледжа Варнашрамы, то у нас было бы уже достаточно квалифицированных лидеров, квалифицированных и компетентных лидеров, которые способны поменять ситуацию в мире, способны представить ведическую систему. Yeah, and that means that actually if we do that, then these changes will happen, excuse me, these changes that are meant to happen will gradually and automatically happen. И если мы сможем представить вот эту систему образования, то тогда вот эти вещи, которые должны произойти, они естественным образом произойдут. We, as devotees, we have been given by the mercy of Prabhupada and the previous acharyas, we have been gifted, isn't it? We have been gifted with all of this knowledge, Vedic knowledge, how to live our lives spiritually and how to live our lives materially so that we are less entangled in material things, but meeting our basic necessities
and nicely progressing and advancing in Krishna consciousness. И мы, как последователи Шрилы Прабхупады по Парампаре, получили это совершенное знание, каким образом жить в этом мире. То есть мы получили сбалансированное материальное знание духовное, мы понимаем, каким образом расставить приоритеты для того, чтобы минимизировать свою материальную зависимость от материального мира и больше посвятить себя достижению духовных целей. И мы обладаем этим знанием. And just to finish here, this very important mantra that we recite, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. So this is very essential, very fundamental, very basic in terms of the Vedic culture. Brahminical culture means cow culture. Cannot have Brahminical culture without cows, and cannot have cows without brahmanas. They exist, they coexist. One cannot be there without the other. И чтобы привести чтобы подвести какое-то доказательство, можно привести вот эту мантру «Нама Брахмане Девая, Го Брахмана Хитая-ча». То есть где говорится, что браманическая культура – это культура, основанная на защите коров. И браманы и коровы, они не могут существовать отдельно, они взаимозависимы друг от друга. Не могут существовать браманы без коровы или коровы без браманов. Это взаимозависимая составляющая. And that means essentially, maybe you already translated, but it means basically when we protect the brahmanas, when we protect the cows, when we protect the Brahminical culture, when we protect the cow culture, then in turn Krishna will protect us. The cows will protect us. The knowledge received from advanced self-realized souls, they will protect us in times of danger. И если мы будем защищать коров, если мы будем защищать браманов, если мы будем защищать браманическую культуру, если мы будем защищать культуру заботы о коровах и защиты коров, то тогда Кришна будет защищать нас. И Он будет давать нам необходимое знание, все возможности для того, чтобы жить в этом мире и получать все необходимое для нашей жизни. I hope that addresses Daruka Prabhu's question. Я надеюсь, это отвечает на вопрос. Большое спасибо, Махарадж. Очень хотелось услышать от вас ответ, вашу точку зрения на происходящее. Спасибо вам большое, что вы сегодня нам ответили так доступно и полно. Харе Кришна. Thank you very much, Guru Maharaj. You so fully explained this question. Hare Krishna. I see one hand up. Yeah, it's not an electric hand, it's a real hand. Thank you very much, Guru Maharaj, for this meeting. Thank you very much. Few words. Hrishikesha Prabhu now on his duty. Now he has 2 days duty. 24 hours. To go to his job. We have some problems with petrol and so on. My question is very private, but at the same time, not very private. I want to ask you, in this situation, we have so much difficulties with this Russian military intervention, and my older son, you remember Alexander. Now he in army, Ukraine army. It was his decision, and I want to ask you, is it now? Can I with my heart understand it as his karma,
because we have another way. We have our soldiers, our army, Ukraine, try to defend us. Is it? Can I, as mother, can I? Матаджи, давайте, может быть, по-русски скажите, мы переведем, чтобы быстрее, потому что время немножко идет. Преданный Матаджи Драупади говорит, что ее сын в армии, вот у нее в связи с этим есть вопросы к Гуру Махараджу, какие себе правильно тут понять все это дело. Можна це, чи я розумію це як виконання дхарми і молюся за нього, чи так це? Is it right understanding that I accepted as his dharma, that he is now acting according to his dharma, and I'm praying for him? Is it right understanding or not? So let me try to understand the question. The question is it according to his dharma or according to his karma? She mentioned karma before. At least I heard, I don't know. So which one is she asking? Матаджи, то есть правильно ли Махарадж понял, что вы спрашиваете, это вот его действия, они в соответствии с его дхармой или они в соответствии с его кармой? То есть в этом суть вопроса? Да, скоріше так, да. Yes. Ну, я трошки інший акцент робила. Я робила такий акцент, що він, це відчуття його обов'язку, і це те, що він може зробити. He felt this act as his duty, and this is what he can do. And Right. Yes. So that means she's asking that he feels that when we say duty, we understand as devotees to be dharma, isn't it? Dharma actually means duty. Когда мы говорим о долге, то мы как преданные понимаем дхарму, смысл дхармы, потому что дхарма означает долг. Yes. So she's asking whether she's asking whether he has taken the right decision, or whether his decision is proper dharma or not. Is that the question? То есть вопрос в том, правильно ли он принял решение, то есть соответствует ли принятое решение его дхарме или не соответствует принятое решение его дхарме. В этом вопрос, да? Можно и так сказать. Добре. Да. Yes. Is this decision according to his dharma or not? Whether his decision is according to his dharma. That's the question. То есть соответствует ли его решение его дхарме? В этом вопрос. In the context of dharma, we have simultaneously both spiritual duties and material duties. В концепции дхармы у нас есть понимание одновременно обоих, и духовных, и материальных обязанностей. And of course, the subject matter of dharma is a very deep subject matter. И вот эта тема дхармы, она очень глубока. Yes. And actually, a few minutes ago, Draupadi Mataji was telling that this is like a personal or private question she is asking. И несколько мгновений назад Матаджи Драупади сказал, что это личный вопрос, который она задает. Naturally, it's a very important question for her because she's her mother. I mean, yeah. И этот вопрос очень важен для нее, потому что она мать. And whenever it comes to deal with a very
normally we don't on a public forum, we don't discuss in detail something that is very personal and that is very sensitive also. Когда речь идет о каких-то личных вещах, то они обычно затрагивают эмоции, то мы публично обычно их не обсуждаем. To give a proper reply or understanding, I would need to ask a few more questions, which is not proper to ask in a public forum. То есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно задать еще несколько уточняющих вопросов, которые неправильно будет спрашивать здесь публично. Yes. So I think it's not possible for me to give a full reply to this question on this forum, but I will be happy to maybe in a more personal exchange with her and her husband. I can, and maybe with someone to help to translate, possibly in a more private forum, I can discuss in more detail on this subject matter. И мы можем, то есть здесь я не смогу публично, так сказать, при всех этот вопрос рассмотреть и дать ответ, но мы можем с вами лично, с вами и с вашим супругом встретиться, может быть, еще нужен будет какой-то переводчик, и мы можем обсудить, и я тогда лично смогу вам ответить. Thank you very much. I'm sorry. Yeah, Hare Krishna. Hare Krishna. Any other comment or question? Like the last question, Guru Maharaj, because now I can show you so lunchtime. Okay, I got the picture. Yes. It looks like very warm, hot prasadam. Still cold. Still cold there, I guess, huh? What's the temperature? Yes, Guru Maharaj, not so like in the Mayapur. Of course, yeah. Yes. In the night, previous Like, night, 10 degrees below zero. Okay, like Canada. Yeah. Like very much like Canada. Yes. So I should say maybe just a few last words before we close. I'm happy that we are able to have this meeting and this discussion, and I personally, and also on behalf of so many devotees, we are all concerned naturally about our devotees in Ukraine. We pray that someone who will translate. Okay, I will translate. Okay, yeah. Махарадж говорит, что перед тем, как мы закончим, я хотел сказать буквально несколько слов, я хотел поблагодарить, я очень счастлив, что мы смогли организовать эту встречу. So naturally, in situations of danger, we should always take more and more refuge of the holy name and refuge of the instructions given to us by Srila Prabhupada and by senior Vaishnavas as well. Yeah. В эти трудные времена, в эти трудные минуты мы должны все больше и больше искать прибежище в святом имени и наставления Шрилы Прабхупады и старших преданных также. Yes. We have known since many years, Prabhupada has told us, has warned us how modern civilization is very difficult and presenting so many challenges for all of us. But we have
in the philosophy of Krishna consciousness, in the instructions by our previous acharyas, in the process given to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu, we have what is needed to face any type of calamity. Шрила Прабхупада предупреждал нас о порочности современной цивилизации, но, к счастью, у нас есть знание, которое дошло до нас по парампре, у нас есть описание ачарьи, у нас есть прибежище в этих наставлениях, и нам необходимо вот эти трудности встречать правильным образом через призму этих наставлений. Sometimes we explain that all the problems in the world can be solved by giving a spiritual solution. И иногда мы говорим о том, что все проблемы в мире можно решить только благодаря духовному решению. But we should know that actually, of course, that is most important, but we should know that in addition to solving the problems spiritually, Vedic culture is also helping us to solve problems materially. Yeah. В дополнение к этому духовному решению всех материальных проблем, ведическая культура, она также представляет и материальный аспект, который гораздо сделает эту материальную жизнь гораздо проще. Она также в какой-то степени решает материальные проблемы. And therefore, the more we understand about these two levels of dharma, coming back to what we discussed a little earlier, the more we understand about what is spiritual Swadharma, the more we understand about what is material Swadharma, then we can more easily deal and cope with our situation in the material world, regardless of what may happen. И ровно в той степени, насколько мы поймем, что представляет из себя вот это материальное садхарма, что представляет из себя духовное садхарма, в той степени мы сможем правильно взаимодействовать с этими событиями, которые нас окружают, и быть счастливыми. Yes, and as Prabhupada would always sign his letters, may this always find you in good health. In other words, Prabhupada was wishing good health for the devotees, for his disciples. So I can close on this point that not only myself, but I'm sure so many devotees around the world are praying for the simultaneous spiritual and material well-being and protection of our devotees in Ukraine. Yeah. Шрила Прабхупада очень часто заканчивал свои письма такими словами, что, надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Шрила Прабхупада, он заботился о здоровье своих учеников, всех своих последователей. И в завершение я хотел сказать, что я буду молиться, и я надеюсь, что вы будете здоровы как духовно, так и материально, также у вас будет все хорошо. Yes, and if there is any way I can be of any assistance or help, please, you can communicate with me. I can share that with others as well. And meantime, may Krishna bless all of you to continue to progress in your Krishna consciousness. Если вам нужна будет какая-то моя помощь, то, пожалуйста, обращайтесь. Я постараюсь, насколько я смогу помочь. Я, может быть, или кому-то передать что-то и так далее. И я молюсь за то, чтобы вы продолжали прогрессировать в сознании Кришны. Thank you all very much for your time. And I wish everyone nice prasadam that is waiting for everyone, I think. Гуру Махарадж поблагодарил всех и пожелал хорошего времени прасада. Yes. Поэтому, Гуру Махарадж, we continue our meeting as a plan next month, maybe not like this situation.
Yes, let us see whatever Krishna will arrange, but we can meet anytime, whenever needed. Let's see what Krishna will arrange. Yeah. Да, ну, Гуру Махарадж, я сказал, что мы будем каждый месяц дальше встречаться на регулярной основе, не так, как в этот раз у нас сбой был. Гуру Махарадж в любое время будет готов нам организовать. So we can all together maybe close by all of us chanting the Hare Krishna Mahamantra together. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Samasta Jai! Hare Krishna. Thank you very much. Hare Bol. Леха вон по улице идет. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare So, Krishna. with your kind permission, I will be leaving the screen now. Okay. С вашего позволения я покину эту встречу. Bon appétit. Bon appétit. Приятного аппетита всем. Hare Krishna. Дорогие вайшнавы, спасибо большое, что организовали сегодняшнюю встречу. Ямунтранджи, а вы вот будете как-то еще, может, в ближайшее время, да, будем как-то связаться с Махараджем? Мы каждый месяц общаемся, поэтому у нас запланировано каждый месяц. Ну, отлично. Ну, может, просто, чтобы мы на общий, если можно, для общения вот выходили как-то. Не знаю, может, как-то по образованию. Давай мы потом отдельно с тобой поговорим.